Die Nordafrikanische Wust sich endlos für Oberst Friedrich Steiner. Wenn sein Hauptkennen Farzu eber das Verbrauchte Gelände rattert. En ihn Staubwoch hinter sich Herzog. Die Weinleichenig in der stillen Luft hing. Es war April 1943, und das Afrikakorps lag im Sterben. Nicht im britischen Kugeln oder amerikanischen Bomben, sondern in etwas viel heimtückischer Durst. Nicht nach Wasser. Obwohl auch das Nap war, sondern nach dem schwarzen Gold. Das Panzer in Bewegung hielt, und Hoffnung am Leben. Steiners Bataillon waren für den gesamten Monat nur 40,000 Liter Treibstoff zugeteilt worden. Kommen Jug same Panzerkolonne für ernsthaft Operationen mobil zu halten. Jetter Kommandeur Horty jeden Tropfen wie ein Geisels der Goldmischensens Gold wohl wissend. Das ihn einzig Aufklärungsmission den Treibstoff verbrauchen kann. Dertig später für ihn entscheiden Schlacht bentigt werden kann. Eber funkt Drangen immer wieder Dieselbenvers Weifelten Meldungen ein. Die Mittelweils am Alltag gehalten, Treibstoffer bedreigig, 20%. Kritisch niedrig. Rommel selbst plant seine Operationen nicht mehr nach strategischen Zielen. Sondern nach der Treibstoffverfügung, ihn die Mutagen Kertwen für einen Befehlshaber. Der einstweilen Wustensturm durch Nordafrika fegt. Steiner erinnert sich in besser Zeiten, und die Berauschenden Siege von 1941, als sie die Briten 100 von Kilometern zurückgedrängt hatten. Als regelmäßig Treibstofflastwagen aus Triples eintreffen, und die Luftwaffe nach genigen Luftheit besser, nach Ubenen zu schützen. Jets beherrschen die Alliierten Flug durch das Mittelmeer. Und versenken mit monotoner regelmäßiger Wortwahl-Tanker. Die italienische Marine. Einst ihr Lebensretter, Siegert zunehmend. Ihr verbliebenen Schiff in einem Feldzug zu riskieren. Den sie ins Geheim für aussichtslos hielt. In diesem Morgen waren Steiners Befehl Jared Deseleikerlich, ihm begrenzt die Aufklärungsmission. In Richtung der amerikanischen Stellungen bei Kasserine durchführen. Deren Verteidigungsvorber Burdeilen und Zurückkehren. Bever mehr als 2,000 Liter Treibstoff verbraucht waren. In Solt's Mission was Jar Zuver, als sein Bataillon umfassend offensive Anführer, als Beleidigung aufgefasst worden. Nun match sie fast 5% seines monatlichen Treibstoffbudgetaus. Sein stellvertretender Kommandeur, Hauptmann Klaus Werner. Son eben im Hauptketten Farzu, und reinig methodisch sein Pistol mit einem Geltentouch. Werner war sieht Frankreich bei ihm. Hat die Belagerung von Tobruk überlebt und teilt Steiners Wachsenbergsuging. Das sie nicht nur das und den Nordafrika-Filds. Sondern den Beginn der Ingoltigen Niederlage Deutschlands erlitten. Das Gelände verandert sich allmählich. Als sie sich dem amerikanischen Sektor inhörten. Der endlos Sandwich Fels versprungen und ausgetrockneten Waters. Die zumindest den Anschein von Decking boten. Steiner such durch sein Fernglas den Horizon ab. Und hielt aus ho nachverderischen in zeichen feinlicher Stellungen. Die unnatürlich geradlinigkeit der eingegrabenen Stellungen. Das glitzernde Sonnenaufmetall, die aufgewühlt dem frisch Befestigungen. Was stattdessen sah, lieten langsam das Fernglas senken. Und sein Wiedergerbs Gesicht verzog sich zu einem Ausdruck zwischen Ungläubiget und Misstrauen. Dort, in einer Flackensenk, wie like 3 Kilometer entfernt, lag etwas. Das wie ein amerikanisches Versorgungslager aussah. An Alemannschein nach war es völlig unbewacht, sein erster Gedanke war. Es handelt sich ihn Fall, einen offensichtlichen KCDR. Die unter Treibstoffmangel leidenden deutschen Einheiten anzulocken. Und sie dem mit vorbereiten Artillerie, oder Luftangriffen zu vernichten. Die Amerikaner lernten dazu, wurden unberechenbar. An materielle Überlegenheit lot in ein ausgeklügeltes Kungsmanöver. Doch als das Depot durch sein Fernglas beobachtet. Und die willkürlichen Ordnung der Versorgungskisten. Das Fällen von Verteidigungstinnen und die scheinbar frischen Fahrzeugspieren. Die nach zu Dosen führten, bemerkt. Gab sich ein anderes Bild. Dies war kein Fall, es war ein Beweis für das Chaos. Das oft mit den Rotationen amerikanischer Einheiten einherging, die waren. When unerfahren Truppenstellungen von verhindern übernehmen. Die Art von administrative Versagen. Das in jeder Armee vorkam, sich aber nergien leisten konnten. Die ebergenigen Ressourcen verfetten. Steiner traf seine Entscheidung mit jener kalkulierten Kühnheit, die im Dreijahr-Wusten Krieg überstanden hat. Befahl seiner Kolonne. Für eins niedrigen Hugelkamps anzuhalten, und sein Driver blieben im Panzer III. Entdecken zu bringen. Render mit zwei Hauptketten Farzum, an einem Zug seiner Vereinten Infanterie zu fu. Für den finalen Angriff vorig, falls es sich ihn Fall handelt, wurde nur einen Bruchteil seiner Truppen verlieren. Nicht das Gesamtbataillon. Falls nicht, nun, allein der Gedenken das. Was ein unbewacht amerikanisches Versorgungslager Bergen-Camp. Liam den Muntrocken worden, und war unabhängig von der Wustenhits. Werner bat sich freiwillig in, den Angriff zu führen. Doch Steiner let mit einem leichten Kopfschütteln ab.
Manchtinge, so Glotter, erforderten die persönliche Aufmerksamkeit eines Kommandeurs. An die Möglichkeit, auch nur ihm bescheiden Mensch Treibstoff zu erbeuten. Gehartie sie dort der Vormarsch dauert Fastenstund. In Kursen sprungen wechselten sie von einer Deckung zur nächsten. Stetson der Erwarten der hämmernden Führers amerikanischer Maschinengewehr. Oder der Kreischens and fliegender Mercergranaten. Doch das Depot blieb still, und der Nadenlosen sombruten sein Geheimnis darauf wartend. Entdecken Sie werden. Als sie nahigen Jug hereinkommen waren. Am einzelnen Versorgungskisten, und die dunklen Umriss von etwas. Das wie Treibstoffserasse, zu erkennen. Überkam Steiner ein Gefühl. Das sieht monatlich nicht mehr gespürt hat, Hoffnung. Zerberklick, und gefährlich wie ihn Wustenblum nach einem seltenen Regen, gab das Signal. An sein Infanterie stürmt in einem Lehrbuchangriff vor, darauf keinerlei Widerstand steh. Das Depot war tatsächlich verlassen. Zurückgelassen bei einem Burstersten Rucksack oder einem katastrophalen Kommunikationsvers. Zwischen den amerikanischen Einheiten. Was Steiners zwischen den Versorgungskisten entdeckt. Liehen wie eingerisselt stem bleiben. Unwillkürlich griff nach einem Stapel Holzkisten, sich abzustutzen. Reihen wie Benzinkanister, deren charakteristisch Formen selbst unter dem Planen. Die der Wustenwind teilweise weggerissen hat, unverkennbar waren. Fässer mit Flugbenzin, deutlich mit amerikanischen Militärstempel gekennzeichnet. Kissen mit Munition, Sanitatsmaterial, Rationen, der Überrest einer Armee. Die so reichen Ressourcen war, dass sie sich offenbar leisten konnte. Dies einfach zurücklassen, wenn es gerade passt. Doch es war das Benzin, das Steiners Aufmerksamkeit fesselt, das Benzin. Das sahen hin like zitterlich. Also die Plane von der ersten Palette mit Benzinkanistern zurückzog. Werner taucht neben ihm auf. Sein sonst so stoisches Gesicht variiert an Verholins Erstaunen. Gemeinsam begannen sie hastig ihn bestens Sofnum, Golden Reihen, Sten Mengen. Sollen wuchsen mit jeder Minute, bis Werner schließlich erhielt. Sein Notizen konsultierte, und seinen Kommandanten mit einem Ausdruckhanse. Der Triumph und beinahe religiös Ehrfurcht vereint. Herr Oberst, sagt Lies, sein Stimme sorgfältig beherrscht. Nach meiner ersten Stung befinden sich in diesem Depot. Etwa 150.000 Liter Brachberg Treibstoff. Wie leicht mehr? Steiner spurt. Why die Welt ein, wenn ich aus den Fugen geriet? Sein monatlich Ration, die Treibstoffzettel für sein Gesamtbataillon. Für 3 gegen 1 Satzstich, betrug 40.000 Liter. Dieses verlassen amerikanisch Depot. Zurückgelassen einmal, enthielt fast das Wehrfähig. Es war Genjug Treibstoff. Sein Gesamtbataillon monatlang zu versorgen, Genjug. Die Art von aggressiven Operationen zu starten. Die sie sieht dem Vorjahr nicht mehr in Erwin gezogen hatten, Genjug. Die taktisch Lage in ihrem Sektor von Verzweifelter Verteidigung. Zu potenzieller Offensive zu verhindern. Die Tragweite der Entdeckung traf Steiner, wie ihn gültig well. An einen Moment lang Steiner einfach nur zwischen den Benzinkanistern. Sein Gedanken rasen durch die Möglichkeiten und Gefahren, so schnell wie bei einem Mann. Der Gelern hat, in Sekunden schnell überleben und Tod zu entscheiden. Das war nicht einfach nur ein unerwarteter Glücksfall, es war ein Problem von gültigem Ausmaß. Weil Chancen, aber durchsigen von Komplikationen, die den Triumph in ihn Katastrophe verwandeln konnten. Sein erster Impuls war, sofort das Hauptquartier zu verständigen. Dies Entdeckung dem Befehlsgat hinauf zu melden. Wo Stabsophizier und Logistik-Experten die Art von kalkulierten und Skydungen treffen konnten. Die im Aufgrund seines Ranges eigentlich erspart blieben. Doch noch waren sich der Gedenkform. Verworfen mit der bitteren Weisheit dreier der Kampf in einem auslaufenden Feldzug. Unter einem Oberkommando. Das sich immer weiter von der Realität des Schlachtfelds entfernt hat. Wenn dies Entdeckung aber offiziell Kanal meldet, war der Treibstoff nach einer von Stabsoffizieren in Tunis ausgearbeitet. Vor bestimmten Formel verteilt worden. Die Erfolg im Bersiklichen sollen statt in taktischen Chancen machen. Sein Bataillon wird vielleicht ein Drittel der Gesamtmenge halten. Möglicherweise weniger. Wenn der Rest im riesigen Maschinenapparat einer Armee verschwand. Die bereits an sich einzukuten logistischen Zusammenbruchsieg. Schlimmer noch, die Entdeckung wird bereits nach sich sehen. An bereits drangen unweigerlich nach Berlin vor. Wo Hitlers Einmaschinenoperative Skydungen legendär österreich geworden war. Der Führer kann entscheiden, diesen Treibstoff für ihn gruwensiv aufzubewahren. Die nur in seiner zunehmenden wahnhaften strategischen Fantasie existiert. Oder in aus politischen statt militärischen Erwägungen in einen ganz anderen Sektor umzuleiten. Steiner hat zu viel Chancen auf dem Schlachtfeld verspielt gesehen. Weil die für den Krieg wie ein Schachspiel mit Stecknadeln auf Landkarten behandelten. Anstatt mit Blut und Stahl auf dem Boden zu kämpfen. Doch die Entdeckung,
selbst nur Vorberghen, geheim zu halten. Barging ganz re von Risiken, die im Beklemendes Geflen Magen bereiten. Word gegen die geltenden Vorschriften zur Meldung erbeuteten Materials verstohen. Wohlmöglich, und Einheiten am dringend benötigte Ressourcen bringen, und sein Karriere. Ja sogar sein Leben, aufs Spiel setzen, falls sein Entschieden später von vorgesetzten. Die nach Sonnenbecken suchten, hinterfragt word. Das Afrikakorps hielt war noch in einem gewissen Grad, and professionellen militärischen Standards fest. Doch die Seiten wurden zunehmend angespannter. An Offizier, die Zivileigeninitiative zeigten, wurden auf zu Strafbataillon und die Ostfront versetzt. Wo die Lebenserwartung Ehren woken als in Jaren Jemison word. Warner beobachtet in Schweigen und las den inneren Konflikt in den Augen seines Kommandeurs. Mit der Wirtschaft einer langen Beziehung, render auf die Entschieden wordig. Die beider Schicksal bestimmen word. Wie lang word ist dauern, das Eils zu transportieren. Frag Steiner schließlich mit sorgfältig neutraler Stimme, noch nicht bereit. Den Gefährlichen Weg einzuschlagen, den in Gedanken bereits erkannt. Warner konsultierte seine Kopfrechnungen. Sein Blick glitt mit der Geuten Einschätzung eines erfahrenen Logistikofficers. Den Inhalt der Depots. Mit unseren jetzigen Fahrzeugen und mehreren Fahrten. Zweitig, vielleicht drei. Herr Oberst, die amerikanischen Luftpatrullen, braucht den Satz nicht zu binden. Transport von Versorgungsgandes bei Tageslicht waren zunehmend selbstmörderisch. Und obwohl die Luftwaffe noch gelegentlich Jagdschutz bot, war dieser beständig sporadisch und abhängig von Treibstoffzuteilung. Die noch preker waren als die der Bodentreppen. Die Amerikaner hatten gelernt, die Tagesstunden zu beherrschen. P-40 und die neuen P-38 kreisen frei über der West und machten sich bewegen zu einem Zielgebiet. Nax. Sag Steiner ließ und traf seine Entscheidung mit jener ruhigen Gewissheit. Die erfolgreich Feldherren von denen Unterschied. Die starben und sich fragten, was sie hätten anders machen sollen. Wir transportieren als Nax, mit jedem Fahrzeug der Bataillons. Dreiecklang, kein Licht, wenn es am Beating tigest. Und wir lagern die Ladung in verschiedenen Orten. Anstatt sie in einem zentralen Depot zu deponieren, wandte sich Werner direkt zu. Sein Blick hart und unnachgiebig. Und Klaus, dies Entdecken bleibt zwischen uns und den Männern, die in dem Transport beteiligt sind. Kein Funkverkehr, kein schriftlichen Bericht. Nicht bis geht einzelne für ungesichert und versteckt ist. Ist das klar? Warners Gesicht spiegelt den inneren Kampfeins Berufsofficers weiter. Der Befolgung von Vorschriften erzogen wurden war und sich nun einer Situation gegenüberse. In der die Vorschriften wie geschaffen schienen, die Niederlage zu garantieren. Doch nach einem Moment nickte langsam. Jawohl, Herr Oberst. Ich verstehe. Dein Extend stunden Virginen in einem kontrollierten Organisationsasch. Der Steiners Führungsqualität und die Disziplin seiner Männer auf die Probe stellt. Teilt sein Bataillon in Transport und sicher Angstrips auf. Und wollt sorgfältig die zuverlässigsten Veteranen für den eigentlichen Treibstofftransfer aus. Render sein verbliebenen Panzer und Fluggeburkanen und verteidigte Gangstenen. Run das Depot positionierte. Die Gefahr eines amerikanischen Gegenangriffs war real. Sicherlich word Gemmen bemerken. Das ein ganzes Versorgungslager verschwunden war. Doch Steiner spekulierte darauf, dass im Dasselb administrative Chaos. Das Aufgabe der Depots gefährdet hat, die Zeit verschaffen wird. In seine Aufklärungspatron in Richtungen und die Aufjetter anhe. Im Umkreis von 10 Kilometern Beobachtungsposten. So schaffer ein früheren System, das in Wortwahlminuten verschaffen kann. Auf ihn Herrenhen Bedrohung zu regieren. Als die Sonne langsam dem westlichen Horizon entgegensunk, und die Westen orange, und violett taucht, die unter inneren Umständen wunderschen Gewesen waren. Ging Steiners Wischen seinen Männernummer, beobachtet ihre Reaktionen auf diesen unerwarteten Reichtum. Was so, ermutigt und bunruhigten Gleichermann, die Jüngeren Soldaten, die ersten vergangenen Jahres im Afrikakorps gestohlen waren und nur Rucksack und entbehren kannten, stürsten sich mit fastmännischer Energie in die Arbeit. Gesichter spiegelten ihn Art verzweifelt Freud darüber weiter, das nach Monatelangen, unerbittlichen Rückschlägen endlich etwas gut lief. Sie scherzten und lachten, wenn sie die schweren Benzinkanister hanierten, und machten der Bemerkungen über die Inkompetenz der Amerikaner, und die Überlegenheit der Deutschen, die Jedem, der den Kriegsverlauf im Großen und Ganzen verfolgt hat, Holvor kamen, doch die Veteranen, die Männer, die seit den glorreichen Tagen von 1941 in seiner Seat waren, arbeiteten mit einer inneren Energie, methodisch, effizient, aber beherrscht von einer Dunkelheit, die Steiner kennt, weil sie selbst spürt. Sie verstanden, was dieser Treibstoff nicht nur taktisch,
sondern auch symbolisch bedeutet. Die Amerikaner konnten sich leisten, 150.000 Liter Treibstoff zurückzulassen, weil sie noch viel mehr hatten, weil ihr industrielle Kapazität so überwältigend war. Das sollte Verlust in ihren strategischen Berechnungen kommens geübt fielen. Ein Verlassungsdepot enthielt fast das Wehrfähig dessen, was ein ganzes deutsches Bataillon für einen Monat Operationen erhielt. Was sagt das über die relativ widerstandsfähig beider Seiten aus? Obergefreiter Hans Müller, ein Panzerfahrer, durch sie Frankreich bei Steiner war, erregt die Aufmerksamkeit seines Kommandanten, als mit Bugungen, die von bis ins Marker schöpfen sollten. Benzinkanister auf einen Halbkettenwagen lud. Wir plündern ihren Müll, Sir, sagt Lies, Groll. Aber mit einem schrecklichen Verständnis. Das ist dies, was ausgesprochen ist. Steiner was kein Auer. Die nicht wie die Art von Hohler Propaganda geklungen. Mit der Offizier die Moral aufrechterhalten sollten. Also klopfte Müller nur auf die Schulter und ging weiter. Die Last dieser Bemerkung war in den Taschen. Als die Dunkelheit mit jener Plötzlichkeit über die West hereinbrach. Die Neuankömmlinge in Nordafrika stets überrascht. Setzt sich der erste Konvoi in Bewegung. Schwebelledien Lastwagen und Halbkettenfahrs krochen unter einem Sternenüberstandhimmel. Dessen Schanheit beine Option worked, durch die Landschaft. Steiner sah im Führungsfahrzeug. Seine Augen suckten unentwegt die Dunkelheit nachgefahren ab. Während in seinem Kopf not falpen für jede Erdenklick Katastrophe kreisen. Hinter ihm leert sich das Depot langsam. Während seine Männer mit der Verzweifelten Effizienz von am meisten arbeiteten. Die vor einem Sturm noch vorriet zu semenzigen. Die Nacht war von Momenten Herzerei und den Schreckens geprägt, Fernmotor und Geräusch. Die von amerikanischen Patrouillen stammen konnten, das Ferngrollen von Artillerie. Das Aufeinschlag jenseits der Horizons hindurch, und das unwirkbare Kreischen von Flugzeugmotoren. Das Allentdecken Genli, Beversee Erkenten. Das die Flugzeug Kilometer weit entfernt waren und in ihn anrichten flogen. Doch das Glück, dieser unbeständige Begleiter der Soldaten hielt während der ersten Nachtbügung. Als Steiners Konvoi im Morgenround zu seinen Ausgangspositionen zurückkehrt, war etwa ein Drittel der Treibstoffs und sorgfältig getarnt Lager in Wattis. Ein Hinterfelsformation verlegt worden, weit genug verstreut. Das kein einzelner Luftangriff oder die Entdeckung durch den Feind. Den gesamten Wort Vernichtung KONNTE. Warner hat organisatorisch Wundervollbracht an ein Verteilungssystem geschaffen. Das völlig außerhalb der offiziellen Kanäle existiert. Verschlosselt Kartenreferenz, die nur und Steiner verstanden. Markierten die Standorte der einzelnen Treibstoffdepots. Während die erschöpften Männer sich in den Senten Schatten stürzten. Sich ein paar Stunden ausruhen. Bever die Hitz der Kommandantages den Schlaf unmöglich macht. Sah Steiner in seinem Kommando Hauptkettenfahrzeuge und stellt sich der Realität seines Handelns. Hat sich in seinen Männer zu einer Vorgehensweise verpflichtet, die Formel einer Meuterei gleichen. Gegen gelten Befehl Versti und persönlichen Scheidungen über die militärische Hierarchie. Stellt. Sollt sie gelingen, sollte mit diesem Treibstoff etwas Bedeutendes erreichen können. Das die Tuschung rechtfertigt, wurde vielleicht als mutiger Kommandant gefeiert worden. Der die Initiative ergriffen hat, als sich die Gelegenheit bot. Sollt sie scheitern. Sollt der Treibstoff entdeckt oder verschwendet werden oder sollt sein eigenmächtiges Handeln zu einer größeren Katastrophe beitragen. Stunder für einem Erschütterungskommand und nicht zu seiner Verteidigung vorzubringen. Our dem Vorwurf. Habe Versicht, einen aussichtslosen Krieg zu gewinnen. Dies White Nacht bracht Komplikationen mit sich. Die Steiners kalkuliertes Risiko in etwas weitaus prekers und moralisch fragwürdigers verwandelten. Während sich sein Konvoi im Schutz der Dunkelheit zum Aufbruch bereit macht. Ingert sich Werner mit New Keaton, die sorgfältig ausgearbeiteten Pläne der Oberst plötzlich gefällig. Unvollständig erscheinen ließen. Ihn Aufklärungspatrie war mit Informationen zurückgekehrt. Die Ailes veränderten, die amerikanische Einheit. Die springlich das Gebiet das Verlassungsdepot besetzt hat. Kerzerk, November nach dem sie ihren katastrophalen Fehler erkannt hat. Nach Bunruhigender war jedig der Gefangene. Den die Patrouille mitgebracht hat, ein junger amerikanischer Lieutenant, der auf eigen Faustaufklärung betrieben hat. Vermutlich vorausgeschickt, zu beurteilen, ob das Depot zurückerobert werden kann. Oder ob es bereits in Deutschland gefallen war. Steiner mustert den amerikanischen Offizier. Im grellen Licht einer abgestürmten Laterne. Sein Gesicht, das höchstens 24 oder 25 Jahre alt sein kann, spiegelt die Angst weiter, die einen überkam. Als man plötzlich begriff, wie sehr einen die Umstände im Stich gelassen hatten. Die Uniform der Lieutenants war relativ sauber. Seine Ausrüstung modern und gut geordnet, als in im Süd von einer Armee. Die über reichlich Ressourcen verfügt und sich leisten kann.
Jungen Offizier mit der besten Ausrüstung und Ausbildung. Die das Geld hergab, und die Gefahr zu schicken. Sein Deutschkenntnisses waren gleich null. Doch einer von Steiners Männern. Eine hemmeliger Handelsmatros namens Hartwig. Der vor dem Krieg jahrelang in amerikanischen Hafen Handel getrieben hat. Übersetzt für das Angespani Gespräch. Das folgt, sagt, sein Name sei Lieutenant James Morrison. Angehöriger der 1. Panzer-Division. Berichtet Hartwig mit starkem Akzent, aber ausreichendem Englisch. Bittet Behandlung Gems der Genfer Convention. Sir, Steiner muss beinahe lecken, die förmlich berufen auf Regeln, die in einem Krieg. Der in den meisten Fronten links jeden Anschein zivilisierten Verhaltens aufgegeben hat. Zunehmen antiquier Wort. Doch das Afrikakorps hat gute Standards bewahrt. Die in anderen Kriegsschauplätzen verloren gegangen waren. In professionell Höflichkeitswischen Gegnern, die selten war und immer seltener Word. Sagen Sie ihm, Word Court behandelt worden, sag Steiner. An Fragen sehen, was eber die Aufgabe der Depots way. Hartwigs Übersetzung in Thulting Geschichte. Die gleichermen absurd Weifergeten. Der mit militärischer Bürokratie vertraut war, wellig vorhersehbar war. Das Depot war von einer amerikanischen Einheit. Als vorgeschobener Versorgungspunkt eingerichtet worden. Doch ihn der Operationsplan hat zu einem berstürsten Rucksack geführt. Bever die Ordnungskommun Versorgungsverfahren eingehalten werden konnten. Morrisons Bataillon hat den Befehl erhalten. Die Stellung im Rahmen einer größeren Offensive zu sichern. Doch weiter sprachlich Befehl und mangelhaft Kommunikation hatten da sie geführt. Das Gebiet fast 48 Stunden lang unbewacht blieb, Inuigkeit in militärischen Zeiträumen. Der Lieutenant war vorgeschickt worden, die Lage zu beurteilen und, wenn möglich, die Rückführung der Vorräte der Depots in die amerikanischen Linien zu veranlassen. Sein Gefangenenahmen bedeutet, dass sein Vorgesetzten schließlich bemerken werden, dass etwas schiefgelaufen war. Dr. Zeitablauf war unklar. Stunden, Tij. Die an Jewishkeit war zermerbend. Doch es waren Morrisons Geschwört. Die Hartwig stocken übersetzt. Die ihn moralische Menschen offenbarten. Die Steiner nicht vorhergesehen hat. Der junge amerikanische Offizier sorgt sich nicht nur sein eigenes Schicksal. Fürchtet zutiefst in klein Gruppen sicher Zivilisten. Die in deren Depots Schutz gesucht hatten. Es handelt sich Familien. Die durch die KMPFA vertrieben worden waren und von amerikanischen Sanitätern medizinisch versorgt. Und mit Nahrung versorgt werden. Morrison hat sie seiner Aufklärung angesehen und versichert, sie zu überzeugen, sich weiter hinter die amerikanischen Linien zu exusieren. Doch sie waren zu vergünstigt und erschöpft zu sehen. Sollten die KMPFA in dem Gebiet ausbrechen und amerikanische Streitkräfte mit Artillerie und Luftunterstütz nach ihrem vermissen Depot suchen, wurden diese Familien ins Kreuzfeuer geraten. Steiner spürt an sie in der Brust, ein Gefühl, das drei Kriegsjahr lang Muschem unterdrückt hat, die einen Genermerkenntnis der Gemeinsamen Menschlichkeit mit dem Feind. Das Eingeständnis, das die Fulgenziens Handelns weit taktischer Übungen hinausgehen und das Leid der Zivilbevölkerung umfassen. Hat in Nordafrika so viel Tag gesehen, so viel niedergebrachte Dörfer und Zirbemstadt, so viel Leichen, die in der Sonne verwessen, aber in Uniform oder Zivilkleidung. Der Beruf Soldaten im Walti Morrisons Besorgnis als Manipulation abten, als Versich. Gefallen ihn rein militärischen Gelegenheit einzubringen. Dr. Thiel von ihm, der sich nach in sein eigen Zeit als junger Offizier erinnert. Bever der Kriegus im Befindlichkeiten ausgelascht hat. Echten Schmers in der Stimme der Amerikaners. Wo sind diese Familien? Frag Steiner durch Hartwig. Und Morrison gab ihm Koordinaten. Die Werner umgehend auf einer Karte markiert. Sie befanden sich etwas 6 Kilometer vom Depot entfernt. Und suchten Schutz in den Überresten einer kleinen Osensiedlung. Die springlichen Bewohner vermonten verlassen hatten. Steiner traf ihn in Cheating, von der West. Das sein Vorgesetzten sie als sentimental Schwitch verurteilt hätten, die ihm aber ausgründen. Die selbst sich nicht ganz erklären konnte. Notwendig erschien. Ward ein kleines Kommando aussenden. Die Zivilisten zu finden, und sie hinter die deutschen Linien zu geleiten. Wo sie Ordnungsmühe abgefertigt werden konnten. Verpflegt. Bei Bedarf medizinisch versorgt und schließlich in ein Internierungslager verlegt werden sollten. Das war als als comfortable war. Aber zumindest sicherer als der verblieben einem aktiven Kampfgebiet du Wurstweig. Friedrich, sagt Werner Lies, nach dem Morrison unter Bewachung in Sicherheit gebracht worden war. Sein Tonfall war nicht anklagend, sondern eine Feststellung von Gemandum. During ein Jugkant, seinen inneren Konflikt zu erkennen. Steiner antwortet nicht sofort, sondern beobachtet seine Männer. Wie sie im Dunkeln weiter Treibstoffkanister verluten. Begonnen waren nach der Übung der vergangenen Nacht zur Routine geworden. Vielleicht, aber schließlich zu.
Oder vielleicht bin ich ein Fachleid. Das die Zivilbevölkerung den Preis für unsere militärische Inkompetenz zahlt. Wir werden diesen Krieg verlieren, Klaus, das wissen wir beide. Die einzige Frage ist, wie viel Zerstörung wir anrichten. Bever ist zum unausweichlichen Entkommen. Warners Gesichtsaustrick varied in Setzen. Als sein Kommandant ausbrach, was sie beide gedacht. Aber nie ausgesprochen hatten, die unausgesprochen Ketzerei. Die in den Kapfen nachten Klickere Physier Guachsen war. Worin sie Deutschland strategisch Lage Monat verschlechtern sahen. Solch Gedanken laut aussprechen, were selbst unter vertrauten Kameraden gefällig. Es war ein Art Defetismus, der, wenn in die falschen Hungariet, zur sofortigen Erscheinung führen kann. Doch hier in der Dunkelheit der West, nur sie beide, die kaum hörbar meinten in der Sprachen, verlangt die Wahrheit Anerkennung. Warum tun wir das denn? Fragt Warner, und det auf die Lefende Treibstoffumschlagraf zum Sie herem. Warum riskieren wir alles für Treibstoff, mit dem wir ihn verloren Sach verlingern? Es war die Frage, die Steiner sieht seiner Entscheidung, das Depot zu besetzen. Kugelt, der Widerspruch, der seinem Handeln zugrunde lag. Missachte Befehl und ging enorme persönliche Risiken ein. Ressourcen für einen strategisch aussichtslosen Feldzug zu beschaffen. Kämpfte mit Geschick und hingabfreien Sach. Die inzwischen für moralisch bankrott und militärisch hoffnungslos hielt. Die ein Fake Antwort war gewesen, sich auf die Pflicht zu berufen. Sich hinter der Pflicht der Berufssoldaten zu verstecken. Befehl zu befolgen und sein Aufgeben gestet politischer Ergungen zu erfüllen. Doch das folgt sich auf ihn wiesen Erligen. Die Steiner nicht ertragen kann, ein feiger Ausweg vor unbequemen Wahrheiten, weil die Männer es nicht würdigen haben, zu sterben, nur weil irgendein Bürokrat in Tunis die Versorgung nicht im Griff hat, sagt Schlielich. Denn vielleicht können wir mit diesen Treibstoff-Operationen durchführen, die Leben retten, anstatt sie in sinnlosen Gefechten zu verguden. Denn selbst in einem verlorenen Krieg, steht dies einen Unterschied zwischen einer ehrenvollen Niederlage und einem sinnlosen Gemetzel. Erhielten und fug den Leiser hinzu. Und weil ich nicht weh, was ich sonst tun soll, Klaus, ich bin Soldat. Das ist dies, was ich kann. Wenn ich aufhöre, mich darum zu bemühen, darin zu sein, selbst wenn die Sach verloren ist, dann werde ich zu etwas, das ich nicht sein will. Das Gespräch wird durch die Ankunft von Lieutenant Hoffmann unterbrochen, einem jungen Offizier, der Steiners Aufklärungsschlag befehligt, berichtet, dass die Treibstoffbrigade in der Zweiten Nacht reibungslos verlief. Verjetig verstärkten amerikanischen Funkverkehr in der Region festgestellt hatten, noch nicht direkt auf ihre Position gerichtet. Aber ein Muster erkennbar, das darauf hindeut, dass Gemmen in such nach den vermissen Worten organisiert. Die Zeit wird zu einem kritischen Faktor. Steiner traf die Gleichbewegung. Die Kommandeur sieht Gerard trafen, und Tweeter ging mit aller Macht vor und riskierte. Entdecken Sie werden, oder ging vorsichtig vor und riskierte. Ressourcen zurückzulassen. Entschied sich für die Offensive und befahl allen verfügbaren Fahrzeugen, und Brigade Teils in Hammen. Spekulierte darauf, dass ihn weiter nicht ausreichen wird, den restlichen Treibstoff zu sichern. Bever die amerikanischen Streitkräfte Waller stark eintreffen. Der riskante Plan schien sich im Lauf der Nacht auszuschüsseln. Laden der kostbaren Treibstoffs verließ das Depokeln und verschwand in der Dunkelheit. Zu den von Warner so sorgfältig ausgewählten Verstecken. Steiner blieb die ganze Zeit im Depot. An überwacht die Operation persönlich mit einer Detailverliebe, die in Besessenheit grenzt. Überprüft die Sicherung jeder Ladung, überwacht den Funkverkehr. Berät sich wiederholt mit seinen Sicherheitsgriffen. Behielt jeden einzelnen Schritt seiner komplexen Operation im Kopf. Fast all Treibstoffserwaren die Lager. Die Kanister auf wenig Paletten reduziert als Unteroffizier Richter. Kommandant den nördlichen Beobachtungspostens in Nap Funkmeldung absetzt. Die Lage plötzlich sehr dringlich macht. Fahrzeugerüchen sich aus Nordosten. Mehr Motoren, Geschäftsbataillonsstärk. Entferning etwa 8 Kilometer. Fahrzeugen sich, die Amerikaner rückten vor. Und Steiners Bataillon war in der West verstreut. Die Hilfe seiner Fahrzeuge war mit erbeuteten Treibstoff beladen. Die einer Hilfssicher in Stellung. Die plötzlich unhaltbar zu werden droht. Hat vielleicht 30 Minuten, vielleicht 45. Falls der amerikanische Vormarsch vorsichtig verlief, Sky Dungen zu treffen. Die Erfolg oder Misserfolg dieses waggelsigen Manövers entscheiden werden. Warner organisiert bereits einen Rucksack Unterkampf Handlungen und positionierte die 3 Panzer. Und die verbliebenen Panzer können. Deckungsversorgung, worin die Versorgungsfahrzeuge in der Dunkelheit verschwanden. Doch es gab ein Problem. Das Steiners taktisch Lage ein vielfaches Verschlimmer, Lieutenant Morrison. Und die Kleinwatch.
die bewatcht, befanden sich am Depot, en East blieb kein Zeit. Soll den Gefangenen als auch den restlichen Treibstoff zu evakuieren. Der militärische Pragmatismus gebet ihnen Nachlegenlösung, den Gefangenen erschien, den Zugen der Eroberung der Depots beseitigen, und als Spuren deutscher Präsenz. Vor dem Eintreffen der Amerikaner vernichten. Es war taktisch sauber, strategisch gerechtfertigt und vollkommen im Einklang mit der brutalen Logik des Krieges. Steiner ist sogar ein militärisches Rechtsargument konstruieren können. Morrison war bei einer Aufklärungsmission gefangen genommen worden. Kann als Spion und nicht als legitimer Kombatant eingestuft werden. Und viel somit nicht unter den Schutz der Genfer Convention. Doch selbst wenn direkt verteidigt durchschien, was Steiner. Dass diesen Befehl nicht geben wird. Dass dies Grenz selbst im Interesse der operativen Sicherheit nicht beschreiten kann. Es gab Kompromiss, der mit seinem Gussen eingehen kann. Aber der Morning eins bewaffneten Gefangenen. Gehart nicht dazu. Bringt Morrison in ein Fahrzeug, befahl Hartwig. Kam mittens. Und Gemmen soll herausfinden, ob unser Loot die Zivilisten Fälien gefunden haben. Ich will sie aus diesem Gebiet haben. Bever das Feuergefecht beginnt. Die Sky Dungen fielen non im Eiltempo. In Christenfring, die Fige Physier von Auergwinlichen Trente. Der restliche Treibstoff muss vernichtet werden, kein Zeit, und zu transportieren. Und sie dürfen in nicht den Amerikanern überlassen. Thermikgranaten und Sprengladungen werden hastig platziert, mit Seitzern versieren. Die seine Rucksackskallen Zeit geben sollten, das Gebiet zu räumen. Bever das Depot in Flammen aufgehen. Die Panzer sollten ihn nachet bilden. Und in der klassischen Verteidigungsstack Raum gegen Zeit tauschen. Wenn die Versorgungsfahrzeuge zum nächsten Lagerplatz rasen, wo sie sich verteilen und verstecken konnten. Bever sie im Morgenraum einem Luftangriff ausgesetzt waren.